Kia ora koutou, tēnā koutou e te whānau o Geneva. Greetings to all of you, the family of Geneva. We've joined together this morning, mā runga te ipurangi, so we're having our rōpū on Zoom. And let's get started with the karakia. E noi tātou. He honore he karoria, ki te atua, he maungarongo ki te whenua, he whakaro pai ki ngā tangata katoa, ake, amine. What we just said, honour and glory to God, whoever God is to you, each of you, peace on earth and goodwill to mankind, that's us. So let's sing that for our himene. He honore, he karoria, mangarongo ki te whenua, whakaro pai ki ngā tangata katoa, ake, amine, te atua, te pirina, tōku oranga. Te honore, te karoria, maungarongo ki te whenua, whakaro pai ki ngā tangata katoa, ake, amine, te atua, te pirina, tōku oranga, tōku oranga, amine. Ka pai koutou. Tuku aroha kia koutou katoa i o koutou kainga noho. So sending lots of love out to all of you who are still in your homes in lockdown. Kairero though, it's not long and we should be back to our physical meetings. Ko tēnā te tūmanako, that's our hope. Rightio, let's move on. We're going to ahakoa heaha te huarere o te rangi nei. So whatever our weather is today, let's do three things. And as we do this, we're going to invite three types of weather into our kainga noho, or into our environment, into our home. So our first one, ka whiti mai te rā. And if you've got anybody sitting in your space that's with you, include their names into keiwhea, where keiwhea are whoever the person is in your room. Could be your whānau, your family, could be your flatmates, anyone that's nearby. And if there's no one with you, reach out and say hi to someone that you can see on your screen, anyone that might be on your screen or in your area. Okay, so ka whiti mai te rā, ready? Ka whiti mai te rā, ka whiti mai te rā, ka whiti mai te rā, ke roto i te kainga noho e. Kei pia a Ellen, kei pia a Anna, kei pia a Fred, ke roto i te kainga noho e. Now we're going to go in case it's raining. Ka pata 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 te tangi a te ua. That's the pitter patter or the sound of the rain.
Ka pata 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 te tangi a te ua, ke roto I te kainga noho e. Kei pea a hone, kei pea a mere, kei pea a anaru, ke roto I te kainga noho e. Okay, we're just using random names here. Okay, our last one. In case it's windy, like it was yesterday, pupuhi mai te hau. Pupuhi mai te hau, pupuhi mai te hau, ke roto I te kainga noho e. Kei pea a Mary, kei pea a Ellen, kei pea a Haki, ke roto I te kainga noho e. Kei pea a tātou, tātou katoa, ke roto I te kainga noho e. Okay, tātou katoa is all of us. So everybody who's Kwahuifu mai nei who have joined us today and gathered today. On that, let's move on and we'll do Tūtira mai ngā iwi. Okay, on today's program, we're going to do some of our old ones that we're familiar with. So we're going to do Tūtira mai ngā iwi. We're going to go for a haere hikoi, a walk. So if you're going out and getting some exercise in the fresh air, we're going to imagine what we've seen and heard, but we'll start with Tūtira mai ngā iwi. So we're going to welcome ourselves all in this space. Tātou katoa, everybody. And here we go. So join in ngā mahi a ringa, the actions if you like. Tira tira mai, tira tira mai. Tira mai ngā iwi. Tātou, tātou e. Reach your hand out. Tira mai ngā iwi. Tātou, tātou e. Whaia te maramatanga. Me te aroha. Ki ako tapatahi, ki ako tahira. Tātou, tātou e. Tira tira mai, tira tira mai, tira tira mai, tira mai ngā iwi, awe tātou, tātou e. Tira mai ngā iwi, awe tātou, tātou e. Whaia te maramatanga, me te aroha. Ki ako tapatahi, ki ako tahira, tātou, tātou e. Tātou, tātou e. Tūtira tira mai, I aue. Ka pai koutou. So that's greeted to all of us, each other, with each other. Now we're going to move on and have a haere hikoi. So, if you're in a position where you maybe haven't been able to get out, you can go for a haere hikoi in your mind, in your hinengaro. And you can take there's no limitations. You can take yourself wherever you want. There's no COVID restriction about where you want to dream yourself to go to. And it might be somewhere that you want to look at over the holidays, which are fast approaching, Christmas holidays. So we'll pop that one on. I'll do it two ways. So one, I'll use my hand to indicate what we're doing. So we're going to go for a haere hikoi. We're going to taihoas, wait, have a whakarongo, a listen, a titiro, a look around, what can we hear and see. We're going to huri, turn around and carry on with our haere hikoi. And then I'll do the hand action, stand up and do the mahi a ringa that way too. So let's find our song. Here we go. And we're going to go for a haere hikoi. Here we go. I'll just turn it up a bit. Ready? Haere, haere hikoi, haere. Wait. Taihoa. Listen. Have a look around. Huri, haere
ringa mātou maui, ringa mātou maui ki waho. Stretch our hands out. Papaki titaha, papaki titaha, papaki titaha. Ringa pakia. Pati pati ope, hey ha hey. Haere, haere hikoi haere. Stand up and do it, eh? Tai hoa, makaro no kikiro. Every, haere hikoi haere. Ringa mātou maui, ringa mātou maui ki waho. Papaki titaha, papaki titaha, papaki titaha. Ringa pakia, pakia, pati pati ope, hey ha hey. Ringa pakia, pakia, pati pati ope, hey ha hey. Okay, we're gonna play a couple of songs that we started to learn before we went into the lockdown. One of them, the first one, is a type of karakia or a form of grace that you can say when you're wanting before you eat, before you have your kai. And the words are, "No mai e ngāhua, we welcome the fruits or the harvest. No mai e ngāhua o te wao, of the forest, o te ngākina, of the gardens, o te moana, of the sea, of the ocean." So it talks about three dimensions or realms where we gather our harvest from for our tinana. And I'll hop it on here and sing it along with you. So this is one that you may be able to learn from the YouTube. No mai e ngāhua o te wā o te ngākina o te moana, nā tāne nā rongo nā tangaroa, nā kai o te ao Māori. No mai e ngāhua o te wā o te ngākina o te moana, nā tāne nā rongo nā tangaroa, nā kai o te ao Māori. Panoranga mo te tinana, nā kai o te ao Māori. Pangaea hoki te wairua, nā ei oe, nā ei oe. And all these things come from Io. So in Māoridom, Io is the supreme being or God, and via Io, all things were created. So that's a way that we have done before. We've done it with a titi toria. You can do it anyway, but it's a nice way to say karakia or prayer, grace for our kai on that one. This next one's going to take a bit of effort. Okay, it's a He Wai Taho, it's a new song, and it's called Kori Kori Tinana. It mentions tamariki in here, but there's an inner child inside each of us. So I'll do the actions for you, and it talks about, it's a bit like a Māori aerobics. It's going to be a little bit hard, but anyway, we'll give it a go. And when we get back to physical meetings and groups, we'll have a practice and a run through this ourselves with it. So you're going to need a bit of space here. Okay, we're going to start with breathing in, toha ki roto, tukua, and releasing it. Toha ki roto, tukua, ki roto toha, tukua. I te tamariki ki te tīmata, I te mahi vai te kori tina. Hikoi walking. Me hikoi a te tātou ki mua hoi. Tinga ringa paki waka hoi. And back.
pati pati wai wai taka taka ya. Ringa ringa papa kiki ringa kiraro e. Yakatara ito mahi tamariki mama te kori tina na he oranga norera beke beke I toko ono mai uri ia te uri ia mai ai. Ma ope pati ya ma ope pati pati wai wai taka taka ya. Ringa ringa papa kiki ringa kiraro e. Yakara ito mahi tamariki mama te kori tina na he oranga norera beke beke I toko oma mai uri ia atu uri ia mai rai. Uri ia atu uri ia mai rai. To haki roto ki wa I roto ki wa ho. Phew, that was hard. But a good way to do exercise and warm up, sing at the same time. Rightio, let's have a slow song now to get our breath back. And we'll go with our waiata, so that use sign language. So this is, again, like we just did. Mahi a ringa, these are my ringa ringa. So our hands are describing what our voice is saying, our mouth is saying. And we'll go with the toru ngā mea. Oh, bit out of breath. Here we go. E toru ngā mea, there are three things. Ngā mea nunui of greatness. E ki ana, so it says. E pai pera in the Bible. Tu mana ko, hope, whakapono, the truth. Ko te mea nui, but the greatest of all. Ko te aroha is love. E toru ngā mea nunui. E ki ana, te pai pera. Tu mana ko, whakapono. Ko te mea nui, ko te aroha. Ko te mea nui, ko te aroha. Ka whai koutou. Alright, moving along. We're going to add another new one, and some of you who have been around for a little while that I've taken part in these groups. For example, last Christmas, because Christmas is upon our doorstep, Krihimete, and so this waiata is Silent Night, and we'll do it in both English and in Māori. So, if you bear with me, let's have a go. In English, silent night, holy night, all is calm, all is bright. In Māori, Māori e te pō, tapu te pō, Māori no marama. Silent night, holy night. All is calm, all is bright, round yon virgin mother and child.
variete po. Variete po, tapute po. Tapute po. Marino. Marino. Marama. Marama. Nate fire. Nate fire. Mete. Tamaho. Tamatino tapurawa. Tamatino tapurawa. Moi mai te rangi. Moi mai te rangi. Moi mai te aio. Moi mai te aio. Ano variete po. Tapute po. Marino. Marama. Nate famete. Tamaho. Tamatino tapurawa. Moi mai te rangi. Moi mai te aio. Silent night. Silent night. Holy night. All is gone. All is bright. Round yon Virgin Mother and Child. Holy infant, so tender and mild. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. So we're going to start warming up for Christmas. So we'll introduce some Christmas carols in Māori and English. Okay. Our next waiata, we'll do a couple that many of you know. So they're two waiata aringa action songs. And the first one talks about when we get out of lockdown and we get to meet each other again, talks about the physical greeting. Hariru, shaking hands, giving each other a hug, apipono, so hugging each other. And so that's something to look forward to when we all get out of this lockdown business. And here we go, it's called Toro Mai Tauranga, stretch forth your hands. Here we go. So join in. Ka hiki te ngao. Let's lift the energy. Rightio, we're ready. Tahi, ua, toru paha. Toro mai tauranga ki a hariru. Tia tauranga iapi pono, iapi taku tinana. Aue, aue te aro, ki ara tuma. Aue, aue te aro, ngā uwaka
tua kua ngaro ki te pō. Aue, aue te aro ki ara tauma. Aue, aue te aro nā u whakaroto nei. Ano! Mai ka inga ki a hariru ti ato ringa i api pona i api taku tinana. Aue, aue te aroha ki ara tauma. Aue, aue te aro nā u whakaroto nei. Rikitia e ngā iwi i a rewa ki runga ngā taonga ngā matua kua ngaro ki te pō. Aue, aue te aroha ki ara tauma. Aue, aue te aro nā u whakaroto nei. Aue, aue te aro nā u whakaroto puritia ki a mau i aue. And our next one is sung all over the Motu, the country. And this one is a welcome song. So it's called Te Iwi e. In many parts of the country, people will insert their own rohe or the names of their own iwi, but that's okay, we'll make it general and go Te Iwi e. So it's a song of welcome and well known all over the country. So join on in. It's a waiata aringa, so action song again. And here we go. Hope! Maria Maira, ngā mate o te motu e. Ngā tini roi mata, me ngā tini roi mata e maringi whānui e. Titiro e ngā iwi, ki ngā mahi o te motu e ora atu nei e. Ruana te whenua, pati pati te moana. Aue te aroha, aue te aroha te mama ia haue. Mea a tātau I roto I ngā mahi o te rā. Me uri uri kawake, ki te matwai runga rawa e. Ruana te whenua, pati pati te moana. Aue te aroha, aue te aroha te mama ia haue. Aue te aroha, aue te aroha te mama ia haue. Pati pati te. Ka pai koutou. So, yesterday, we're stuck in my home. Yesterday I went out and I thought, I'll film a video outside, but it was really hard to find somewhere quiet and not windy. So when my phone blew off the stand I had it on, I thought, oh, this isn't going to happen. So here's our video for this week. Next week, hopefully on the weekend, I'll find somewhere out in nature and bring you a video from there. Perhaps get my daughter to help me. Anyway, ko tēnei te mihi atu kia koutou katoa. Thank you so much for joining me, and it's been wonderful again to come in. Thank you for having me in your homes, to see you again, albeit
virtually see you via the internet. So noho ora ai, stay safe, keep well, and until next time, because of the karakia, e inoi tātou. Kia tātou katoa, te ata whai o tō tātou, areki a ihu karaiti, me te aroha o te atua, me te whiwhinga tahi ki te waiwa tapu, ake, āmine. Hei kona koutou.